Yes, ready to go down, Mr. J-Dale? Yes. We're ready to go down. It's nice wind. Windy. Nice. Nakikita ko ng maraming sticker. Mamaya. Alright. You got it. Alright. Thank you. Thank you so No much. problem. Woo, nice. Woo. Ay. I'm scared again. Again, I'm on my nervous laugh. Okay, so eto na, dito na nagtatapos ang aming day 2. So yung mga Hindi pa, Hindi pa. yung Para at least ito na yung yung pinaka pinunta namin dito sa isa sa mga pinaka pinunta namin dito sa Alberta. pakita mo yung view. Okay. Ayaw yung pakita yung mukha Sorry. natin sa one. Sawa na kayo sa mukha ko? Look at the view. I'm scared pa rin. Matapos kong akyatin yung, ayan, pakita mo yung pinakyat natin. Ayun Sa kami, likod. sa likod. Ayan. No, turn it around like this. Ayan. Yes. Matapos kong akyatin yon, yung mountain na yun, takot pa rin ako. Okay, pero medyo okay na siya. Ayun pala ang Mount Cascade. So doon nakuha yung tinatawag na logo ng Banff, no? Hey! So medyo Why is it bumpy? Oh my goodness. Woo, nice. Lamig. Malamig. O kasi yung pawis mo pinagpawisan ka na tapos biglang Ito na naman ako sa aking nervous laugh. Ayan na, huminto sa gitna. Arito, bakit ba kayo humihinto sa gitna? May sasakay. Feeling ko idadrop ako eh. Aray ko. Alright. Enjoy the view. Kasi we're enjoying it, guys. Share natin sa inyo yung view. Please come here. I highly recommended. Come to Alberta. Come to Banff. This is such a nice place. Yung mga nakikita nyo sa wallpaper nyo sa Microsoft. Sa iPhone. I was like, this is in real life. Actually, I'm telling you guys, walang camera, walang lens ang makakapag-capture ng Beauty. beauty of like niya. Maganda talaga siya in real life. Tsaka alam nyo, pagka nag-hike kayo sa taas, magpipicture naman sila sa inyo. Tapos hindi mo na iisipin kumuha kasi ang magiging pinaka wag malaglag. wag malaglag at wag madulas. Wag madulas at mailak yung Yung carabiner. pag hindi mo na ilak 'yon. Goodbye. Goodbye. See you next life. Next life. Anyway, ito ang views again. Ayan Okay, pasensya na kayo sa aking... Masaya kami, masaya. Yes. I'm still scared. At gusto rin namin ma-experience nyo to. Pag may bumpy, nasyashock pa rin ako. I'm so sorry. Okay. Oh my God. Iba yung magic yung Rockies ng Canada. Ito na, pagka pubulusok sa baba. Sorry. Kasi pag dumadaan siya dun sa pole, nagbabumpy siya kaya nagugulat ako. Ayan, tas yan, may sasakay na naman. Tapos tinitigil ka niya sa kalagitnaan. Diba? Tapos ang windy, so we're swinging. Oh God, nice. why? Windy pala, windy. Tignan mo yung kapit ko sa'yo. Tsaka kapit. Para akong hindi kapit ka sa akin. Kumapit ka sa akin. Kapit na nga. Hindi na naman ako gumahihinga. Hindi. Mag-enjoy kayo dito, promise.
Hello. Para ka lang nasa boom na boom carnival. No! Boom na boom. Meron pa ba? Ganito ba view ng Star boom City. na boom? Ay, Canada sorry. Wonderland. Ikakat mo na ng, ibibip mo nang ibiblip yung aking. Ang tagal pa ba? Okay. Okay guys, just enjoy the view. Relax. Breathe in, breathe out. Kinukurot ng ano. May bumpy. Tugudog. I told you it's gonna be bumpy. We're almost there. Almost there. Banda ron, no? The view, the view, the view, the view. How pretty. Look at this beauty. Landscape. Woo! Tapos with the fall colors, makikita niyo sa mga puno, oh. Sorry. Yeah, ignore the the voice. Why? What is wrong with you people? Why are you doing this to me? Look at the trees, no? Nag-gold na siya. Ayun, Larch season na eh. They call it here larch. So, So medyo maaga sila dito. Kasi iba yung breeze. may kukwento ako sa inyo na. I can see the light, I can see the light. Since nag-Via Ferrata kami, so free na yung lift, yung chair lift, of course, because you have to get up there, right? So, pero kapag hindi ka mag-Via Ferrata, you just wanna go to the bistro, may bistro sa taas. Tsaka yung Tsaka yung lookout and everything. So, yung lift lang. So, this is, hindi ko alam magkano, $30 I think. $30. Yeah. So, this is a good alternative dun sa mga nag-gondola. Kung medyo on a budget kayo, you can see the same view. And then, kasi ang plano namin mag-gondola tonight, this afternoon. Pero we realize we're seeing the same view anyway. And cheaper. And then, ika-climb na namin yung mountain. Pakahirapan na namin yung sarili namin. So, we're just gonna do something else. Yeah. So, ayan, malapit na kami. Hapon na, meron pa rin akong nervous laugh ko. Pawis na pawis yung kamay ko. Just enjoy the view, mga abe. Enjoy the view, mga abe. Ito na, okay, bababa na. Bababa na kami. Careful. Careful na. Okay. Ganyan yan. So, yun sa unload and... Paano ba i-unload to? Okay, sila mag-unload. You guys are all good to lift up that safety line. You guys take your feet off it. Off your feet mo. Off your feet. Nice. Oh, right. Your left hand side. Thank you. Sorry about that. He gets attached to that. Yeah.